For Magdalene Mbatha, life took a turn for the worst in the year 2013. She suffered meningitis, and during medical tests, they discovered she was also HIV positive. Shortly after, she developed fibroids. That time, she was still smarting from the premature death of her 3 children, all of them before they could even get to 2 years old. Sababu mtoto wangu wa kwanza ni wa 99, alikufa. Wa pili ni wa 203, wa tatu wa 205, wa mwenye saa niko naye ni wa 07, ako class 8. Sasa nilikuwa na mafikira sababu bwanangu alikuwa na pesa, anauza magari, hataki kunipeleka OC, nikimwambia ni mgonjwa. Nikimwambia nipeleke OC, ananipeleka private. Unajua private hawawezi kukuambia. Sasa wakati ile alinipeleka hata sikupimwa kitu, tu ni kudungwa shindano. Sasa kutoka hapo ndio nikaanza kuanguka, nasikia kiu kila saa. Sasa nikakuja hapa nikalazwa. At one point, she wanted to end her own life and that of her last-born baby. Sasa ravis tumbo tena kakuwa kubwa, nikikuja hapa kwa Dr. Moni. Sasa nikamwambia huyu mtoto nitamnyonga, na mimi nilichinyonga. Sasa Moni akaniambia, akanifanyia counseling, akaniambia kujinyonga si solution. Utakuwa unakuja hapa unaona watu wengi, wengine hawana miguu, wengine hawana matiti. Na wewe unalilia ugonjwa wa HIV na madawa. Mnapewa na serikali dawa za bure. Sasa akaniambia atanitibu hizo fibroids. Sasa mimi Moni fanyali nifanyia counseling. Unajua wakati huo nilitoka OC, kwanza nikamngoa mtoto meno 8. Si venye kichwa ilikuwa inanionyesha nifanye. Nikamnyoa nywele. Nikamtandika akiwa class 1. Namwambia unafaa kwa university. 8 hivi sikalikuwa class 1. Nikamwambia sasa babangu akiniambia kwa nini unachapa mtoto? Nikamwambia aende akachukua wale tumezika huko, nilikuwa nimeolewa au ndio wake. Sasa nilikuwa namchapa, hata shule naenda nasema achapo. Si fenye kichwa, si ni meningitis. All along, her parents took her in, watched over her and prevented her from harming herself and her child. Her daughter just completed her KCPE exams last month, and luckily, her daughter is HIV-free. Magdalene says her first step to healing was accepting the lifelong disease and forgiving her husband for infecting her. Unajua wakati huo nilikuwa mwenda wazimu, nilikuwa natoka nyumbani na kuja, mimi ni Mkatoliki. Natoka huko kwetu na miguu na kuja huko Kathindo. Kwetu ni huko juu, Mumbuni juu. Na kuja huko Kathindo. Sasa father akaniambia bwanako sababu alioa ukiwa wewe hujakufa, si ni laana. Akioa huo unamwambia huyo bibi. Mimi siongopangi, hata mamake nilienda nikamwambia huyu mtoto wako umwambie aache kushikisha watu HIV. Today, Magdalene is one of the most enthusiastic champions of palliative care in Machakos. Matumaini yangu ni Mungu aniweke nikunywe madawa, nifurahi na watu wale wengine, ndio nimsomeshe mtoto wangu. Because of availability of antiretroviral drugs, many say it is easy and possible to survive HIV for a very long time. But the same cannot be said about other chronic illnesses. At the top of this hill in the outskirts of Machakos town, one gets mesmerized by the sheer beauty of the scenery. This is Josephine Gina. At 51 years of age, she was hoping to see her grandchildren go on with school and become ambitious people in society. But her illness has made her children spend all the money they had. In the year 2014, she discovered she has diabetes as well as high blood pressure. These are 2 lifelong diseases that require routine medical checkups as well as a change in lifestyle. Nikamwambia bado uchungu iko. Nasikia uchungu sana. Wakaniambia sasa ni nini? Nikamwambia mimi sijui, nasikia uchungu, nasikia nauma sana mkongo na hii mkuu haiwezi kutembea. Between April and August last year, she has made several visits to different hospitals, but because of her previous conditions, doctors dismissed her latest condition as not being serious. She was advised to get tested for cancer. Her muscles and bones were in so much pain, they thought she might have osteosarcoma.
Eventually, a final test was done. Her spit and sputum were collected. Ndio hiyo wiki waliniambia niende huko nikapigwe picha alafu nitoe magosi makonjo kila kitu wananipima. Ndio walikuja wakaniambia hiyo ni TB. Na hiyo mfupa yako iliachana hivi. Hii ya mkongo. Ile picha tulipika huko. Image ndio wameona hiyo mfupa imeachana. Apart from medication, therapy also included sleeping on a wooden bed to straighten her spine. Tuberculosis of the spine is also known as spot disease, and it usually occurs due to homogeneous spread from other organs, often the lungs. The lower thoracic and upper lumbar vertebrae areas of the spine are mostly affected, causing tuberculosis arthritis. Spinal TB in its atypical form is a rare clinical entity, and low index of suspicion on the part of a doctor or surgeon may result in misdiagnosis. I think there's some researchers who have documented that in some cancer cases, a patient will have seen a health worker up to 7 times before the actual diagnosis is done. So then that of course has a huge implication on palliative care, because number one, it means that the diagnosis for this patient is delayed. So in terms of managing that problem, whether it's a cancer, let me use the example of cancer. So instead of managing this patient with the intent to cure, you probably end up managing this patient with the intent to just palliate, to take away the symptoms and remove the discomfort and probably improve the quality of life without ever achieving, ultimate cure. TB, unlike many other chronic diseases, is highly infectious, and those caring for such a patient ought to be cautious. Tulikuwa tunaogopa, lakini venye tulifunzwa na daktari, tukae tukifungua madirisha, hewa inaingia, tukaambiwa tukifungua madirisha hatutashikwa na ugonjwa, na akianza kutumia dawa hatuwezi shikwa na ugonjwa. In many of these cases that require tender care and huge amount of time both for medical services and counseling, hospices would be ideal. But in Kenya, these facilities are very few and far between. Public hospices in the country are only found in Nairobi, Mombasa, Nyeri, Kisumu, Meru, Nakuru, and Eldoret. On the other side of the Rift Valley, Helen Koech is a frequent client of the Eldoret Hospice. She is one of thousands of beneficiaries of this facility that is located in a quiet neighborhood. Here, patients can get the tranquility they need as they nurse different kinds of ailments. At first nilistuka, libidi nistuke, alafu baadaye nikapatiwa tu guiding and counseling, nikaelewa na nikakubali kufanyiwa surgery hasa ya the breast. Ilikuwa anaona kidogo ni anakaa sasa hana breast moja, ambaye kwa kawaida mwanamke ni furaha yake akiwa na breast zake yote mbili, lakini tulitembea na yeye pamoja, tukaongea, tukamwambia hiyo ni hali ambayo itakuwa kama kawaida. But running such facilities is a Herculean task. Because of the huge number of patients who are not on active treatment, a hospice requires resident staff, nurses, a doctor, counselors, and in many cases transport logistics for home visits, especially to patients who are unable to walk. Kuna ile breast ambaye inawekewa ile artificial, ambaye yeye hata hakuona maana, alienda akajitengenezea yake, ambaye tungefurahi sana kama angepata the right thing, lakini ni vile hatujapata donor ambaye ameweza kumpatia. This is the only vehicle available at the Eldoret Hospice. It can hardly transport very ill patients, and it is not very useful when visiting patients who live in difficult terrains within Uasin Gishu County. I think palliative was introduced a bit late, even in the medical field. It was not introduced early enough. So many medical practitioners have not understood maybe palliative, what it entails. So if we could do education, even the palliative to be included in our curriculums, in the MTCs, in the medical field, then they would understand why these patients need palliative care
right from the day they are diagnosed. Every healthcare provider, everybody who's trained to be a doctor, a nurse, a pharmacist, a medical social worker, should understand the principles and concepts, the basic principles and concepts of palliative care, so that if I'm graduating as a young doctor and I'm faced with a patient who needs palliative care, I'm able to start giving that care at that time. Helen, who was a caterer at a hotel in Eldoret, has stopped working because of the recent harsh economic times. She has spent a total of 230,000 shillings so far on treatment. 50 kilometers from Eldoret town is a little business center known as Moisbridge. Vitalis and Esther Situma have been married for 44 years now. They have 5 children and 10 grandchildren. Their humble homestead is a typical farm setting found in many localities within the Rift Valley province. Their relationship is a true definition of the words for better or worse. While still in his teaching career 21 years ago, Vitalis started experiencing a sharp pain on his tongue. Days passed by and the pain became unbearable. It was only after 2001 that he sought medical help. Wakati alikuwa akiugua, mimi nilifikiri alijiuma. Tukaenda Kitale, tukaona daktari moja ambaye alikuwa daktari wetu. Alipoangalia akaona si kitu kizuri, akafanyiwa operation na tukaruhusiwa kuja nyumbani. A second operation was done to remove lymph nodes from his throat. Daktari si alikuwa amechukua April, akasema ni saratani. Alisema ilikuwa stage 3, si ndio? Tukaja nyumbani. Tulipokuja nyumbani, si sasa effect nafikiri ya radiotherapy, hiyo mambo yote, yeye akachange akawa black na mtu alikuwa mweupe. Sasa akachange na hasa upande yenye walikuwa wakifanya. Tukaendelea kidogo, ikaanza vitu kama vinonda. One day when Esther was attending a church service, Vitalis' throat burst open and he started bleeding profusely. Nikampata kwa bathroom na damu, ukiona damu nafikiri wamechinja ng'ombe. Nikasema sasa hii si nikarudi kuambia Mungu nahitaji neema kwa sababu hii sasa imetupita. Na kweli akakollapse, lakini Mungu akamrejesha. Nikaweka kwenye kitanda na nikaendelea kuita msaada. They later found out that his chin was rotting away. It got so worse that eventually he could not eat anymore. A major surgery around his throat area was the only option. Hapa ikatoboka. Katoboka sasa kabisa. Unaona hii chin yote hii hakuna nyama hapa ndani. Sasa nafikiri hizo cells ilikufa ikamalizika ikaosa. Sasa ikabaki tu hapa iko wazi. Kashikwa tu na hii fupa kidogo. Si ndio tunaenda hospitali lakini tulikuwa tunafunga hivi. Tunafunga hivi. Sasa 206 akashindwa kula. Kwa sababu ya akijaribu kuweka, nilikuwa nakorogea uji mostly. Sasa alikuwa naweka makaseti chini, alafu akikunywa inatoka ingine anakoa. Sasa akaanza kuisha kabisa. Then came the partial removal of his tongue and his entire lower jaw. Wakaniambia watatoboa tumbo, alafu waweke tube, alafu atakuwa na feed from there. Sababu hapa iko wasi. Sasa wakafanya hiyo operation. Tukakubaliana kwa sababu mimi naamini Mungu, nikasema last option ya wanadamu mimi ni ile mwanzo ya Mungu, atatusaidia. Tongue cancer is also another type of mouth cancer that usually develops in the squamous cells on the surface of the tongue. It can cause tumors, and the most noticeable sign is a sore on the tongue. The sores only develop at the front or at the back of the tongue, and just like many other cancers, it can spread to other parts of the body. Between 2008 and 2018, Vitalis has had 2 other surgeries, one to fill up his chin and another one to fit an artificial trachea to his lungs, as he was finding it difficult to breathe normally.
Oh, ikiingia nasikia kiu pia. Kusafisha hiyo tube ndio isishikane. Oh, okay. I ask Esther what has kept her going all these years. Haijakuwa rahisi kwa sababu ni kitu kigeni ambacho si kutarajia kama mke ambaye nitaishi naye katika hali hii, kwa sababu nikisema 44 years, for 20 years tulikuwa watu wazima, lakini sasa tunaona hii miaka nyingine iko inaendelea, ni mwaka ambaye ni vitu au kutarajia. Kitu muhimu ni kile ambacho kinanisaidia mimi ni kujua Mungu. For this couple, the cost of treatment has not come cheap. Kwa kweli maisha haijakuwa rahisi. Tulikuwa na ng'ombe, tukawa na shamba, watoto pia. Unaona sisi watoto wetu ugonjwa ilianza kabla hata watoto waja. Sasa unaona hali haijakuwa rahisi kwetu sisi na watoto wetu, kwa sababu ili affect the whole family. Lakini kitu muhimu, Mungu ametusaidia. Tumekuwa na marafiki kama hospice. Hawa ndio wametushikilia. Baba, umeshiba ya chakula ya mchana? Na jioni ungetaka tukutengenezee nini? Okay, umeelewa, chakula chochote ambacho itapatikana yeye ndiye atakula. For several years now, the Kenya Hospice and Palliative Care Association has not been able to establish more hospices in the country because of lack of funds. But in order to fill this gap, KEPCA opted to integrate palliative care into public hospitals by acquiring space within the hospitals. Our palliative care patients should be able to go to any hospital to access services that they need. So we were able to manage to convince the government that it's important for us to integrate palliative care into the public healthcare system.